Good day to you. Today, අද මම මේ සලකන්න යන්නේ COVID විද්‍යාව. Today I want to consider COVID science and how what's turning out in the world. This is my concern. දැන් මගේ හිතේ බර මේකයි. This is my concern that in UK all over there's a cry that the academic institutions are invaded by finances given by China. ඉතින් මේ එක්සත් රාජධානිය ගැන මහ බ්‍රිතාන්‍යයේ කලබලයක් තිබෙනවා. මේ චීනෙන් දෙන්නා වූ මුදල් අනුව ඒකේ ඇකඩමික් ආයතනවල රිසර්ච් තීරණය වෙනවා කියලා. දැන් කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයේ පවා මෙහෙම දේවල් ගැන මතයක් විවාදයක් ඇති වී තිබෙනවා. So we were also concerned about this because it seems as if sometimes research are not going the way what facts point to. ඉතින් මේ ගැන අපිටත් හිතේ බරක් තිබුණා. මොකද මේ research හරියට කාරණා නියම කාරණාව අනුව ඒ කියන්නේ සත්‍ය facts අනුව යන බවක් පේන්න තිබුණේ නැති නිසා. එක clinical trials වල උදාහරණයක් වශයෙන් ලෝකේ හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් ගැන clinical trials කරලා තියෙනවා 49ක්. එයින් 26ක් control clinical trials. නමුත් හැමතිස්සෙම හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් ගැන කියන්නේ ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. That hydroxychloroquine is ineffective is the thing that comes out. So when Dr. Land Ray, a co-lead of the recovery trial done by Oxford, suddenly did a BBC television interview and pronounced that hydroxychloroquine does not work, he did so without any peer review of his research work. I think Dr. Land Ray recovery trial එකේ සම නියාමක එයා හදිසියේ recovery trial එක නවත්තලා BBC TV interview එකකදී කිව්වා hydroxychloroquine වැඩ කරන්නේ නැත කියලා. දැන් අපි දන්නවා control clinical trial එකක් කරාම ඒකේ ප්‍රතිඵලය peer review කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අනිත් විද්වත් අය සලකා බලලා analyze කරලා තමයි ඒකේ තීරණයකට එන්න පුළුවන්. So we are concerned about the way money speaks even in science. ඉතින් මේ විද්‍යාවේ ගවේෂණ ගැනත් මුදල් වලින් වෙන බලපෑම් drugs companies වල වෙන බලපෑම් බොහොම තිබෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ බොහොම පහසු මිලකට දිය හැකි හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් නැතිව රෙම්ඩිසිවිර් කියන ඩ්‍රග් එක දෙන්න ගත්තොත් ඒ එක්කෙනෙකුට ඇමරිකන් ඩොලර් 2340ක් යනවා එක්කෙනෙකුට. හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් දුන්නා නම් පහසු ඉෆෙක්ටිව් ඩ්‍රග් එකක් එක්කෙනෙකුට යන්නේ ඩොලර් 10කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් දැන් මේ ලෝකේ යන විදිහට අපිට හිතෙනවා මිනිසා විද්‍යාවට දක්වපු අසීමිත ඇල්ම සහ විද්‍යාවෙන්ම දේවල් පාලනය කරනවා කියන තත්ත්වයට ආවම දැන් කාල් මාක්ස්ගේ කාලේ කාල් මාක්ස් කිව්වා ආගම අභිඤ්ඤය කියලා. ඒක ඇත්ත තමයි. ඒ කාලේ ආගම කරේ ඒ විදිහට. ආගම හැමතිස්සෙම බලය ඇති අය ධනවත් අයට දෙවියෝ ඒක දුන්නා කිව්වා. දුප්පත් අයට දෙවියෝ ඒක දුන්නේ නැහැ කිව්වා. ඉතින් අපි දන්නවා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මතයක්. Because God is fair. He gives resources to be used by all equally. දැන් අපි දන්නවා දෙවිපියා අපිට සම්පත් ලෝකෙට බෙදා දීලා තියෙන්නේ හැම රටකම සම්පත් සාධාරණ ලෙස බෙදී යන පිණිස. So when Karl Marx said opium, religion is the opium of the masses, at that time it was true. Organized religion was. ඉතින් ඒ කාලේ සංවිධානාත්මක ආගම අභින් වගේ ක්‍රියා කරා කියන එක ඇත්ත. හැබැයි ඉතින් හැම කාලෙම තිබුණා ඇත්ත ආත්මික ජීවනයක් ඇති දෙව්පියා දුන්නා වූ හදවතින් උන්වහන්සේට තිබෙන ලැබෙන්දියාව. But always there was heart spirituality which is epitomized by the famous prayer which is called the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name.
thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. ඒ කියන්නේ ස්වර්ගයේ වැඩවසන අපගේ පියාණනි ඔබ ස්වර්ගයේ ඊතා සාධාරණව සර්ව සාධාරණව දේවල් තබා තිබෙන්නාක් මෙන් මනුෂ්‍යයන් අතර කාරණාවලත් සර්ව සාධාරණව සම්පත් බෙදී යන්න මාගේ භූමි භාගයේ ඔබගේ කැමැත්ත කරන්න කිව්වම let your will be done on my patch of earth. So whatever resources I have, I am duty bound to be a benefactor of the resources God commits to me. ඉතින් යම් යම් සම්පත් දෙවිපියා මාගේ හස්තයට බාර කරාද දැනුම විද්වත්කම ගවේෂණාත්මක හැකියාව යම් ධනයක් යම් නිපුණතාවයක් අපි ඒක දෙව්පියාගේ සර්වසාධාරණ පිතෘත්වය අනුව තමයි ඒක කළ යුත්තේ සුභ සිද්ධදායකයන් ලෙස. ඉතින් මාගේ අනසක යටතට හෝ මාගේ පාලනයට මාගේ අධිකාරීත්වයට බාර දීලා තිබෙන්නා වූ ධන සම්පත් හෝ විද්වත් දැනුම ගවේෂණාත්මක දැනුම මම භාවිතා කළ යුත්තේ මාගේ ඕනෑම නිපුණත්වයක් මම භාවිතා කළ යුත්තේ දෙව්පියාගේ සාධාරණ සර්වසාධාරණ දෙව්පියාගේ සර්වසාධාරණ ගතිය අනුවයි. So when we say give us our daily bread, we are to include whom we can, whom we ought to under our provision of bread. So we do not say give me my daily bread. We were asked to say give us our daily bread. So the doctor says when daily bread is health, I must use my ability and my knowledge to make it available as easily as and fairly as possible to those who come under my protectorate, come to consult me. ඉතින් එතකොට අපිට කිව්වනේ මාගේ දිනපතා ආහාරය අපට අද දුන මැනව කියලා ඒ විදිහට තමයි අපේ සමාජ ප්‍රකාශය යදුමක් ලෙස ප්‍රාර්ථනාවක් ලෙස අපිට කියලා දෙන්න කියලා කිව්වා. So when we say give us our daily bread, certainly it means daily bread as well as daily health. ඒකට අයිති වෙනවා දිනපතා ආහාරය වගේම දිනපතා සෞඛ්‍යය. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් වුණාම වෛද්‍ය ගවේෂකයෙක් වුණාම අපි ඒක පාවිච්චි කළ යුත්තේ මම සුභසිද්ධදායකයා ලෙස. I am the benefactor and out of my beneficence the beneficiaries benefit. ඉතින් මම සුභසිද්ධදායකයා ලෙස මාගේ නිපුණතාවයෙන් සුභසිද්ධියක් ලබන්න ඉන්න ජනතාවට සුභසිද්ධියක් ලැබෙන ලෙස එහෙම තමයි මේ දෙව්පියා God's manifesto for just governance and righteous living and for equity and equality the Lord Jesus Christ expressed in the Lord's Prayer. So it is a prayer everyone can easily pray because it's so right, so correct. Also it is a social manifesto. ඉතින් මේ දෙව්පියාගේ යාඥා ක්‍රමය ඕනෑම කෙනෙකුට පිළිගත හැකි ඕනෑම කෙනෙකුට කළ හැකි යදුමක් යාතිකාවක් විතරක් නෙමෙයි ඒක උන්වහන්සේගේ මැනිෆෙස්ටෝ එක. මැනිෆෙස්ටෝ එක කියන්නේ මොකද්ද? උන්වහන්සේගේ වැඩපිළිවෙල. එහෙමයි උන්වහන්සේ ලෝකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕක පෙරදරි. ඉතින් ඊළඟට ඒකේ කියනවා මට වැරදි කරන අයට මම කමා වෙන්නක් මෙන් මගේ වැරදි වලටත් කමාව වෙනවා. So doing mercy over justice is God's way. ඉතින් අපිට උගන්වනවා හැමතිස්සෙම just desserts දෙන්න නෙමෙයි කරුණාව දෙන්න. Give mercy rather than just desserts. දැන් අපි හිතනවා අපිට වැරදක් වුණාම අපිට කරුණාව ඕන. We say give me mercy. Even when we get copped on the road using our phone while driving, we tell the constable, you know, I am a doctor, please let me go, and often they let you go. ඉතින් අපිට වරදක් වුණාම අපි කරුණාව ඉල්ලනවා. වෙන කෙනෙකුට වරදක් වුණාම අපි වලහ වගේ ගොරවනවා. So when it is on our side, then mercy is due to us. We plead, we put a smile and we are humble and ask for forgiveness or mercy or clemency or let go. But when someone is at the receiving end, we behave like growling bears, insisting just desserts. ඉතින් මම අදත් කල්පනා කර හිටියා විරුද්ධවාදීන් දෙපැත්තක ඉන්නකොට අපි කියමු ජාතීන් දෙකක් හරි දැන් මේ Black Lives Matter කියන ප්‍රශ්නේ හරි දැන් බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය කරපු වැරදි වලට බ්‍රිතාන්‍යයන් සමාවිල්ලිය යුතුයි. බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය විසින් පාලනය කරනු ලැබූ අය ඒකින් ලැබුණු යහපත සඳහා ස්තුතිපූර්වක වී ඔවුන්ට සමාව දිය යුතුයි. තම ජාතිය කරපු පාපය ගැන තම ජාතිය කමාව ගත යුතුයි.
කමාව ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් ජාතිය කරපු පාපය ගැන අපි බෝම්බ ගහනවා, නැත්තම් ප්‍රොටෙස්ට් කරනවා, එහෙම නැත්තම් සෝෂල් මීඩියා වල බෝම්බ ගහනවා. එතකොට මේක ඉවරයක් නැති ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. So when two people are on two ends of antagonistic sides on either side of the fence, now let's say two races, Sri Lanka is a classic example of it, when about the sins, my excesses my race has committed, I need to ask forgiveness, I need to know what the sins are, I need to ask forgiveness and do better in my day, in my time. Historic ills cannot be surgically exercised by putting down statues. දැන් ඓතිහාසිකව යම් ජාතියක් කළ වැරදි ඒ රටේ තියෙන ප්‍රතිමා බිම දාලා මේක හදන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි. ඓතිහාසිකව වෙච්ච වැරදි හදන්න පුළුවන් වන්නේ අපි අපේ කාලේ වරද පිළිගන්නවා, අපිට හැකි දෙයක් අපි දැන් කාලේ කරනවා. එතකොට සිංහල ජාතියෙන් වෙච්ච වැරදි ගැන සිංහල ජාතිය එහෙම කරනවා, දෙමළ ජාතියෙන් වෙච්ච වැරදි ගැන දෙමළ ජාතිය එහෙම කරනවා. So on a racial divide or political divide or economic divide, those who were oppressors do what they can now to redeem, restore the errors. So that's why we are told, as we forgive those who trespassed against us, forgive us our trespasses. අපිට කියනවා අපි කරපු වැරදි වලට අපිට කමා කරන්න, අපිට වැරදි කළාට අපි කමා කරන්නක් මෙන්. So sin is falling short of the standard and going astray. Iniquity is doing the devious thing. Transgress is violate a known law like adultery. Trespass is moving into other people's territory. ඉතින් ඔකට වචන හතරක් තිබෙනවා. ඒ ඔරිජිනල් භාෂාවෙන් වචන හතර හරියට පැහැදිලි. උදාහරණයක් වශයෙන් පාපය කියන්නේ සම්මතය කැඩීම, සම්මතයට අඩුවෙන් ක්‍රියා කිරීම. ඒ කියන්නේ තාත්තා කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්නේ නැත්තම්. ඉනික්විටි කියන්නේ ඇදවීමක්. ඒකට අයිතුකම කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යහපතට දුන්න දෙයක්. ඒ කියන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙකුගේ වෘත්තිය, නීතිඥයෙකුගේ වෘත්තිය ඇදයට පාවිච්චි කිරීම. So when professionals get crooked, that's iniquity. Because there was a way they should behave and they are using their place to earn money and corrupt the system. That is iniquity. එතකොට trespass කියන්නේ වෙන කෙනෙකුගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන ලෙස මාක්‍රියා කිරීම. අනිත් අයට අයිති ටෙරිටරි එකට කිසිම ගරු කිරීමක් නැතුව මේක පුරුෂයෙක් භාර්යාව ගැන කරන්න පුළුවන්, පිරිමි පක්ෂයේ කාන්තාව ගැන කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ. එතකොට හතරවෙනි කාරණාව ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ට් කියන්නේ ඒ කියන්නේ නීතියක් කැඩීම. නීතියක් කැඩුවම පාරදී හරි කොහම හරි වෙන කාට හරි හිරිහැරයක් තුවාලයක් වෙනවනේ. ඔය කාරණා හතර තමයි අපිට වැරදෙන කාරණා හතර. ඉතින් අපිට ඒකේ මැනිෆෙස්ටෝ එකේ කියලා තියෙනවා අපගේ වැරදි අපිට වැරදි කරන අයට අප කමාවන්නක් මෙන්න අපේ වැරදි වලටත් කමාව වෙනව. ඉතින් God the Father ගේ operational justice එක තමයි කමාව දීම. God the Father's operational justice is forgiveness. ඒක දෙවි පියාණන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන හැටි. We need to understand God the Father works, his operational justice is forgiveness, redeeming, restoring, give a second chance, third chance, 21 chances even he will. ඉතින් දෙව්පියා එක සැරයක් chance එක දෙනවා, දෙසරයක් chance එක දෙනවා, 21 සැරයක් හරි යා chance එකක් ආපහු දෙනවා. Then we were also told in the social manifesto, lead us not into temptation. අපිව පරීක්ෂාවෙන් බේර ගන්න. මොකද හැම ක්ෂේත්‍රෙම පරීක්ෂාව තිබෙනවා. පරීක්ෂා කිව්ව ගමන් ඔක්කොම හිතන්නේ ලිංගික පරීක්ෂා ගැන. ඒක හරි බරපතල දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලිංගික සෞඛ්‍ය උල්ලංඝනය කරන දේවල්, how sexual health is violated and how sexual health is infiltrated, and gift of sexuality, that's the word I was wanting, gift of sexuality is violated. One man with one wife, lifelong faithful. That's how God gave sexuality. ඉතින් දෙවි පියාණන් වහන්සේ ලිංගිකත්වය දුන්නේ කෙසේද? එක පුරුෂයෙක් එක භාර්යාවක් සමග, එක භාර්යාවක් එක පුරුෂයෙක් සමග ජීවිතාන්තය තෙක්. And one important effect or product of sexuality is childbirth. ඉතින් ලිංගික ජීවිතේ, ලිංගික ජීවිතේ ඊටාම වැදගත් පැත්තක් තමයි දරු උත්පාදනය. ඒ නිසා දෙදෙනෙක් ජීවිතාන්තය දක්වා විවාහ ගිවිසුමකින් ගිවිසගෙන ඒ දරුවන් රැක බලා ගැනීම
ඒ දරුවන් දෙමව්පියන්ට ප්‍රතිපකාර කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් උන්වහන්සේගේ මැනිෆෙස්ටෝ එකේ. So that gift of sexuality will bring forth children, and children in turn will be raised up to be good citizens in the world, and they in turn look after their older generation. That's how the generational succession is involved in the gift of sexuality. ඉතින් ඒ පරම්පරා කතාව වංශ කතාව පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඊළඟ පරම්පරාව වැඩ බාර ගැනීම වගකීම් ඉෂ්ට කිරීම දෙමව්පිය බලා ගැනීම ඒ ලිංගික දීමනාවේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන් කරන්න බැරි කොටසක්. So gift of sexuality has a great accountability and responsibility for the next generation. Now when the gift of sexuality is used so horribly, I think it's one of the most violated resources in the world. So why did COVID come? ඉතින් මේ ලිංගික ජීවිතයේ දීමනාව තමයි මට පේන හැටියට ඉතාම violated, ඉතාම විකෘති ලෙස පාවිච්චි කරන දෙයක්. Now, why did COVID come? Now, how did COVID come? What did COVID say? Now, none of us like COVID. God did not do COVID. දැන් මේ COVID ආවේ දෙව්පියාගෙන් නෙමෙයි. නමුත් COVID උනේ මොකද? ඔන්න බලන්න. Now see, the world's greatest turnover industry is armament. Second, motor industry. Third, alcohol and tobacco. Fourth is sex industry. Next is gambling industry. Sixth is fashion industry. Then comes health industry. So you create fashion and you supply fashion. You create disease and you supply drugs, labs and vaccines. That's exactly how it is going. Then confectionaries, toys, cosmetics, all non-essentials, consuming so much of the world, and then science and fake science was so elevated till we don't know how much science is fake and how much evil science is doing, we don't know. When we depose God, someone else will be God. God is best at being God. Then ලෝකේ ප්‍රධානම කර්මාන්ත මොනවද? වැඩියෙන්ම turnover තියෙන කර්මාන්ත armament, motor industry, alcohol, tobacco. ඊළඟට මම කලින් කියපුවා ඔබට තේරෙන්නේ නැති ඒවා ඒකේ එනවා health එකත් industry එකක් නෑ. අපි fashion හදනවා, fashion design කරනවා, ඊළඟට fashion supply කරනවා. දැන් යන ක්‍රමය අනුව අපි රෝග design කරනවා, virus හදනවා, vaccine supply කරනවා. දැන් මේක කාලයක් තිස්සේ වෙන වැඩක්. අපි රෝග හදනවා, රෝග වලට drugs supply කරනවා. ඊටාම ගණන් drug. ඊළඟට අපි වෛද්‍යවරුන්ව පාවිච්චි කරලා බොහොම ලෙහෙසි පහසු බේත් තියෙද්දි hydroxychloroquine වගේ ඊට වඩා ගොඩාක් ගණන් සහිත බේත් prescribe කරනවා. මේක ඉතින් කාලයක් තිස්සේ වෙන දෙයක්. ඉතින් අපි එතකොට මොකද්ද මේ උනේ? Resources that God supplied, we use it so abusively. What do I mean by abuse? Abuse, those who should be helped was not helped. And in every way it became a profiteering industry. Even medical academic research is now secondary to profit. ඉතින් abuse කියන්නේ මොකද්ද? අපචාරය කියන්නේ මොකද්ද? ඒ සම්පත් ලැබිය යුතු අයට ලැබුණේ නැහැ. දෙක, ඊට සුළු ප්‍රමාණයක් ඒකෙන් අතිශයින් profit ලැබුවා. තුන, ඒකේ නියමෝ හෙවත් ඉන්දියරු ඒගොල්ලෝ ක්‍රූර ලෙස ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිලාභ වලට පෙරලා තිබෙනවා. So many of the world's systems and resources God gave for beneficence to benefactors to benefit the beneficiaries have been completely abused. So the sex angle and health angle are the most dastardly and the most terribly injurious. ඉතින් ලෝකේ දීලා තියෙන සම්පත් සහ නිපුණතා කුමක් සඳහාද? සුභසිද්ධ දායකයෝ මහජනතාවගේ සුභසිද්ධිය සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඊටාම අපචාරී ලෙස අපහරණයට ලක් වී තිබෙනවා. ඒකේ හොඳම නැති ආදර්ශ දෙක තමයි, උදාහරණ දෙක තමයි ලිංගික ජීවිතය සහ පාවිච්චි කරන හැටි සහ සෞඛ්‍ය පාවිච්චි කරන හැටි. So there's a great onslaught on immunity through the vaccines and in other ways, so that any disease can be introduced into the human body. So when you understand the research of it and the workings of it, your heart
trembles really. You feel weak. ඉතින් අපි සලකා බැලුවම මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ තියෙන ලොකුම හොඳම අත්‍යවශ්‍ය දේ තමයි සෞඛ්‍ය සඳහා මනුෂ්‍යගේ ප්‍රතිශක්තිය. ඒක ඊටාම ප්‍රවේශමෙන් ඩිසයින් කරලා තිබෙන්නේ. cellular immunity, humoral immunity, ඒ කියන්නේ සෛල වලින් එන ප්‍රතිශක්තිය BCG නැත වගේ, ඊළඟට antibodies වලින් එන ප්‍රතිශක්තිය, ඊළඟට ඒ ප්‍රතිශක්තියේ inflammatory stage එක යන හැටි ආක්‍රමණය සඳහා, ඊළඟට ඒක dissolve කරන්න, resolve කරන්න හදලා තියෙන අංශු, ඒවල stereoisomer. So it's a huge system that is involved in immunity. So over the past 4 months, I just studied up and researched up some things I had given up for some length of time, because I realized this COVID battle brings out, it really unveiled how much man has done wickedly to man. ඉතින් මේ COVID කාලය තුල මම අවුරුදු ගණනාවක් වැඩි බලපු නැති දේවල් බලන්න පටන් ගත්තා, වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දේවල්. මොකද එච්චර තදබල සටනක් තිබුණා මේ යහපතට දුන්න දේවල් විකෘති කරලා ටික දෙනෙක් ලෝකෙ ඔක්කොම ජනතාව පාලනය කරන්නත්, හැම රටේම සම්පත් පාලනය කරන්නත්. දැන් මගේ නම Dr. Lalith Mendis. මගේ අන්තිම නිල ධූරය ලංකාවේ රජයේ වෛද්‍ය විද්‍යාලයක Department of Pharmacology, Head of Department of Pharmacology හැටියට. My name is Dr. Lalith Mendis. I live in Sri Lanka. My last substantive post was as Head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. If you want any of these clips which I have done extensively in the past few months, please write a WhatsApp to +94 77 49 59 214. So I have outlined the kind of industries that have gone on, that have consumed the world's resources, and we have come to a very sorrowful state of rundown. ඉතින් මම මේ කිව්වේ ලෝක කර්මාන්ත සහ ලෝක සම්පත් පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය, මිනිස් ජීවිතය පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් අර මැනිෆෙස්ටෝ එකේ අවසාන වශයෙන් කියනවා යහපතේ කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ නපුරෙත් කර්තෘ කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. Now, philosophically, you may not agree with me, that's okay. But if you can agree with me up to this point, or consider these points that I have mentioned, it would be enlightening. It's another research area. What I have to say to you is, neither did I know any of these things when I was in my school days. I was an atheist myself, but a certain turn of events and examination of and studies got me to understand that I am not becoming better because my brain is becoming brilliant. Brain brilliant and heart humanitarianism are almost inversely proportional to each other, like Boyle's law of pressure and volume. ඉතින් මේ මනුෂ්‍යයාගේ බුද්ධියේ විශිෂ්ටත්වයයි මනුෂ්‍යයාගේ හෘදයේ මනුෂ්‍යත්වයයි එකිනෙකට අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් සමානුපාතිකයි. අර බොයිල්ගේ නියමය වගේ පීඩනය සහ පරිමාව ගැන. ඒක තේරුණාද? So man's brain brilliance and man's heart humanitarianism are inversely proportionate to each other. This is my working theory. It happened to me. I have observed it in many people. When your brain is getting more brilliant, more knowledgeable, your heart is shrinking and becoming very selfish. This is happening to children on the digital screen. ඔබගේ මොළය විශිෂ්ට වෙන අතර ඔබගේ හදවතේ මනුෂ්‍යත් බව එන්න දුර්මුඛ වෙනවා. මේක ළමයින්ට වෙනවා ඒගොල්ලෝ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ගොඩක් වෙලා ඉන්නකොට. ඒ ගැන මම ගොඩක් විද්වත් දේශනා කළා තියෙනවා. Please do a Google on Dr. Lalith Mendis plus digital. This is my last research area, and you will find many poignant references with which you will easily agree what's happening to kids when they're too much on the digital screen. Next part of my, what shall I say, engagement with you is, so the king comes back and he gives a diagnosis about the human enterprise, and it is said in a parable. ඉතින් මේ රජතුමෙක් එනවා ආපහු. එයාගේ මේ සම්පත් රටවැසියන් පාවිච්චි කරපු හැටි ගැන එයා උපමා කතන්දරයක් කියනවා. What is a parable? True to life, but a story, but a real story that will happen one day. So the king comes and he says there are two kinds of people before the king.
the sheep kind and the goat kind. ඉතින් රජුරු එනකොට දෙජාතික සෙනගක් රජතුමා ඉදිරියේ ඉන්නවා අර sheep kind බැටළු වර්ගයා සහ goat kind එළු වර්ගයා. And the king says, I was hungry, you gave me to eat. Then the sheep kind say, what do you mean, when were you hungry? රජතුමා කියනවා මම බඩගින්නේ හිටියා, කුසගිනිව හිටියා, ඔබ මට කෑම දුන්නා, ආහාර දුන්නා. එතකොට බැටළු වර්ගයා කියනවා කවදද ඒක ඕනේ? එතකොට රජුරෝ කියනවා මේ කුඩා එක්කෙනෙකුට බඩගින්න ඉන්න කුඩා එක්කෙනෙකුට කළ දේ ඔබ මා වෙනුවෙන් කළේ. Then the king says, what you did for one of these little ones who were hungry, you did it for me. Then the question arises, who creates hunger? එතකොට කවුද මේ බඩගින්න ඇති කරන්නේ? ආහාර හිඟකම ඇති කරන්නේ කවුද? අර goat kind. එළු වර්ගයා. එළු වර්ගයා කොහොමද ආහාර හිඟවීම ඇති කරන්නේ? How do the goat kind do this? One, increasingly meddling with food supply, including genetic modulation of seeds, cash crops instead of grain. And in 2008, it came to a real head when there was such a grain shortage. Then to keep stock and shares high, they dump grain by the millions of tons in the ocean. ඉතින් කොහොමද මේ එළු වර්ගයා කොහොමද මේ ආහාර හිඟ කරන්නේ? එකක් එක ජෙනටික් මොඩියුලේෂන් ක්‍රම වලින් අපේ ස්වභාවික මේ බීජ නාස්ති කරලා කෘත්‍රිම බීජ ඇති කරලා ඇග්‍රෝකෙමිකල්ස් ඇති කරලා ලෙඩ වැඩි කරලා දෙක ධාන්‍ය වෙනුවට කෑෂ් ක්‍රොප්ස් ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථික භෝග වගා කරලා තුන අර ස්ටොක්ස් ඇන්ඩ් ෂෙයාර්ස් වැලියු ඒ ඔක්ෂන් මාකට්ස් වල ධාන්‍ය වටිනාකම වැඩි කරලා තියාගන්න ටොන් මිලියන් ගණන් ධාන්‍ය මුදේ දානවා. මේක මොනතරම් අපරාධයක්ද නේද? So we think we are civilized, isn't it? We think science made us civilized. You'll have to think twice. When religion was the opium of masses, it was terrible. Now when science is the opium of masses, don't you think it's more terrible? That make an hitala බලන්න. ආගම මනුෂ්‍යගේ අභිංගු කාලේ හරිම නරකයි කාලේ. ඔය මේ මධ්‍යතන යුගයේ ආගමික නායකයෝ යුද්ධ ඇති කරමින් යුද්ධ මෙහෙයමින් ක්‍රියා කරපු කාලයක් තිබුණා. ඒක අපි ඔක්කොම පිළිගන්න හරිම නරකයි. දැන් විද්‍යාව අභිංගු කාලේ, entertainment අභිංගු කාලේ, ලිංගික exploitation, sexual exploitation අභිංගු කාලේ තත්ත්වය කොහොමද? Now you have to face up to it honestly. When science has become opium, entertainment has become opium, all kinds of power play, playing the stock market has become opium. How is that? So we have to say, let God be God, let man be man. ඉතින් අපිට කියන්න වෙනවා දෙව්පියා වෙච්චාවේ, මනුෂ්‍යයා වෙච්චාවේ. නැත්නම් මේක කරගන්න හරි අමාරු වෙනවා. So the king came and said, then he said, I was thirsty. So much of the world's resources are polluted. ඉතින් ලෝකේ ගොඩක් සාගර පවා බොන පානීය ජලය පවා දූෂණය වෙලා තියෙන්නේ. Thank God in Sri Lanka we have the highest potable quotient of water per hectare. We can export our drinking water and earn a living, earn a lot of money. ඉතින් ලංකාවේ හැම ගගින්ම බොන්න පුළුවන් නේද පානීය ජලය. ඉතින් ලංකාවේ තමයි හෙක්ටාර් එකට වැඩියෙන්ම පානීය ජලය තියෙන්නේ මුළු ලෝකෙම. අපේ පානීය ජලය මේ අපනයනය කරලා අපිට සස්ත්‍රීක වෙන්න නැත්නම් සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. Thirdly, the king said, I was naked and you clothed me. රජතුමා කිව්වා මම නිර්වස්ත්‍රව සිටියා. ඔබ මට වස්ත්‍ර දුන්නා. So nakedness is big business, don't you think? I think it's the worst industry, and it was profiteering so much on cruise ships, gambling dens, pedophilia, human trafficking. It was terrible. ඉතින් අපි දන්නවා මේ නග්න බව ඇති කිරීම pornographic industry ගොඩාක් industry වලනේ ළමයි විකුණනේවා sex slaves ලා වර්තමානයේ මිලියන් 8ක් ළමයි දෙමව්පියන්ට නැති වෙලා හොරෙන් උස්සගෙන ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් විකුණලා මොනවටද ලිංගික කර්මාන්තයට. Horrible this was. So you understand COVID, isn't it? You understand COVID. It's terribly moving when you study this stuff. Terribly moving.
but we must watch that we are moved to compassion and not to hatred. We are moved to compassion and not to despair. So we understand this cross, where the Creator came in human form, and he was moved to compassion, and he took the effect of human sin, iniquity, trespass and transgression, and he died. That's the cross. ඉතින් මේ කුරුසිය කියන කතන්දරේ මොකද්ද? ලෝකයේ මෞංකරවානෝ මිනිස් විසින් ඇවිත් ඒ මනුෂ්‍යයාගේ ඔය පාපය, අයිතුකම්, transgression, ඒ කොම විෂමතා එයාගේ ජීවිතයේ මතගත්ත ඇන ලෙස, කටු ලෙස, ඔක්කොම විදිහට all toxic, that's right, all toxicity of humanity he took on himself. He died like the way a COVID patient dies. Did you understand that? ඉතින් එයා කුරුසිය මත මැරුණේ COVID ලෙටෙක් මැරෙනවා වගේ. හුස්ම ගත්තට හුස්ම ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඇතුළට ගන්න එක ආශ්වාස කරන එක ප්‍රාශ්වාස කරන්න බෑ. The one who hangs on a cross and dies, same for other forms of hanging, hangs on a cross and dies because you can inhale but you can't exhale because you are suspended in the air. It's a horrible death. I have explained how COVID patients die because of breaking up of hemoglobin and because of lung tissue gets destroyed with a coagulopathy. That's how the virus works. So the oxygen cannot be absorbed, carbon dioxide cannot be released. Same the way the crucified person dies. Of course, the crucified person dies more of heart failure. The crucified කෙනා මැරෙන්නේ හෘදය අකර්මණ්‍ය වීමෙන්, ඒකට කියනවා cardiac tamponade කියලා. And then, what is the third thing the king said? I was naked and you clothed me. Then the sheep kind said, when were you naked and we clothed you? Then he said, you did it to any one of my little children. So saving children from pedophilia is, mission number 1, I think. ඉතින් එයා කිව්වා මම නග්නව හිටියා, ඔබ මට ඇඳුම් දුන්නා. ඉතින් එතකොට අර sheep බැටළු වර්ගය ඇහුවා, කවදද අපි ඒක කරේ? නෑ මගේ පොඩි ළමෙක්ට ඒක කරන්න මටයි ඒක කරේ. So who creates nakedness? Who profits from nakedness? The goat kind. That's why we have to recognize there's a global organized thing on the pornography, pedophilia. America is agog with this and many other countries, but at present America has a real test case on it, a very publicized case on it. Sad it is, but that is how it is. So the global market, the global trend, the global planners have planned all this: hunger, thirst, nakedness. ඉතින් මේ ගෝලීයව පාලනය කරන්න යන අය මේ ඔක්කොම plan කරලා තින්නේ ඒකයි. So you must protect your family. අපේ පවුල අපි රැක ගන්න ඕන. You must protect your nation. ඔබේ දේශය ඔබ රැක ගන්න අවශ්‍යයි. දේශ සම්පත් ඔබ රැක ගන්න අවශ්‍යයි. You need to protect the resources of your nation and keep the resources of your nation available to your nation. Don't allow it to be meddled around. ඔබගේ දේශයේ සම්පත් ඔබගේ දේශයේ වැසියන්ගේ යහපතට පාවිච්චි කිරීම ඔබගේ stewardship එක ඒකයි. හතරවෙනි කාරණා, fourth thing the king said, I was alien, I was stranger, I was dispossessed, I was ejected from my house and from my nation. You looked after me, you took me into your house. Then the sheep kind said, when did I do this? He said, so you understand the migrant phenomenon. ඉතින් එයා කිව්වා, රජතුමා කිව්වා මට ගෙදර නැති වුණා, මට දීපල අහිමි වුණා, මට දේශය නැති වුණා, ඔබ මාව බලාගත්තා. එතකොට ඇහුවා කවදද අපි ඒක කරේ? මේ කෙනෙකුට වුණා නම්. So the migrant crisis is entirely engineered to destabilize nations. And migrants are created through civil wars and other means, and they go to other nations and they destabilize other nations. That's the plan. Now we have Black Lives Matter riots in nations where migrants have recently moved out. Let's say the US issue has just, or shall I say, US issue has historic roots. Why those things come up? But it is organized into present violence, yes. But there are other nations like Germany who have taken in millions of refugees and now they are creating urban trouble and riots and rebellion. So then you understand the migrant crisis of the Middle East was entirely created. ඉතින්
ළමයි ගෙදරින් එළියට අරින එක ගෝලීය වැඩසටහනක්. So we have consistently said, your son and daughter, let them do their first degree in your home nation. ඔබගේ දුවගේ පුතාගේ පළවෙනි ඩිග්‍රී එක ඔබගේම රටේ කරන්න සලස්වන්න. නැත්නම් ඔවුන් ඔබට අහිමි වෙනවා. වෙන රටක අයිතියක් නැති, සංස්කෘතියක් නැති, මුල් නැති අය වෙනවා. When they go to another nation, when they are 18, 19, 20, 22, that's the time they most need your adult input into their early adult life. Hold them dear at that time, dad and mom. I'm finishing up. I need about 4 minutes more. My fifth point is the king said, I was ill and you came and visited me. So how true it is. ඉතින් කවුද මේ ලෙඩ රෝග හදන්නේ? එයා රජුරු කිව්වා මම ලෙඩින් හිටියා. ඔබ මාව ඇවිල්ලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වෙච්ච දේ. රජුරුවන්ගේ මිනිස්සුන්ට වෙච්ච දේ. ලෙඩ රෝග හදන්නේ goat kind. එළු වර්ගය diseases manufacture කරනවා. Goat kind is making the world ill. It's a planned thing. Viruses, vaccines, big pharma, it's a planned thing. ADHD and so many diseases defined, diseases manufactured, drugs repurposed. That's the way it's going. ඉතින් එයා කිව්වා මම ලෙඩව හිටියා, ලෙඩ හදනවා, virus හදනවා, vaccine හදනවා, මිනිස්සුන්ගේ population control කරනවා, ඒ වගේම මහත් ධනයක් ඒගොල්ලෝ උපයනවා මනුෂ්‍යයන්ගේ මිසරි එක තුලින්. අවසාන වශයෙන් එයා කිව්වා මම හිරේ හිටියා, ඔබ මාව බලන්න ආවා. So resources of nations, futures of generations gone into imprisonment. You know, unless we have a spiritual heart, compassion and strength of our spirit life, spiritual life working in us, we will falter, we will despair. ඉතින් අපේ මිනිසට තියෙන ආත්මයක්, පෞද්ගලිකත්වයක් සහ ශරීරයක්. ඒ ආත්මෙන් තමයි අපි දැනගන්නේ අපේ දෙව්පියා කවුද කියලා. The spirit of man searches the heart of man, searches the thoughts of man and tells man, I have a father in heaven. I have a father above human life. That's what the spirit says. Beyond human life, there is help. Beyond human life, there's belonging. Because our parents have done all they can. And after 24, we either do survival of the fittest, might is right, struggle for existence, or we do Father in heaven. Choice is yours. Thankfully, when I was 17 and a half, just entering medical faculty, as the first in my batch and first in the country, I got to know Father in heaven. I got to know all I believed about might is right, survival of the fittest, struggle for existence. I don't have to live anymore. Otherwise, I was just acquiring knowledge. I can read dictionaries and encyclopedias of science and not want any human company. That was my nature. But that changed. So you have a choice. You see hunger, thirst, nakedness, alienation, parents from kids. It's very, very sad. And then you see sickness, and you see imprisonment of the hopes, aspirations and prospects of a generations to come. What will you do? Do you still say might is right? Do you still say struggle for existence? Do you still say survival of the fittest? දැන් මොකද්ද අපිට පේන්න තියෙන්නේ? සාගතය, පිපාසාව, නග්න භාවය, aliensලා, ගයක් නැති අය, 3 5 ලෙඩ රෝග, 6 අනාගත පරම්පරාවක අනාගතය හිරගෙදරට ගිහිල්ලා ඔබ තාම හිතනවාද උචිත උන්නතිය? ඔබ තාම හිතනවාද බලවන්තයා ජයගනි? ඔබ තාම හිතනවාද ජීවිත අරගලය? නැත්නම් ඔබ කියනවාද ආත්මේ පියෙක් ඇත, එයාව දැනගත්තොත් හොඳයි? Will you say there must be a father of my spirit, better to get to know him? Thank you for listening. We'll meet another day, sometime. The usual time I broadcast. We'll meet on another day. Thank you for listening. Please share the message with others.